Hello guys, welcome to this video. So in the video we are going to call the API that we created from the front end. Okay, so backend la நம்ம API create பண்ணியிருந்தோம். So we are going to call that API from the front end. So அது எப்படி பண்ணலாம்ன்றது பார்ப்போம். So I have a function. Okay, I have written this function now, right? So I have my backend running already. ஓகேவா. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். we are going to call the API with the help of this ajax function. Okay, ஸோ இந்த ajaxனா என்ன அப்படின்னா, it is called asynchronous JavaScript and XML. Okay, so whenever there is a requirement for calling asynchronous thing, அதாவது இந்த சினாரியோவில் we are going to call API. எங்கேருந்து we are going to call it from the backend that we created. Okay, so இந்த API நம்ம கால் பண்ணால் என்ன நடக்கும்னா, it is going to fetch, this particular API is going to fetch some data from the database. Obviously it is a asynchronous operation, right? So asynchronous operation we need our application has to wait for some time till the API fetches data from the database. Okay, so in the mari scenarios we are going to use ajax. So it is inbuilt jQuery function or object nu vechikalam. Okay, so it is available together with jQuery. Okay, so இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம APIs கால் பண்ணலாம். So இங்கே நம்ம அதை எப்படி பண்ணலான்றது பார்ப்போம். So I have written a function called check user exists. So இதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். Once the validation is completed, okay, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to check whether this particular user has already booked for a same day. Okay, so அதுதான் இங்கே செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, I'm going to I will remove that console.log. So I say if is validation done. அதாவது இந்த செக் வேலிடேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரூன்னு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சுன்னா, ஸோ இது ரெண்டு கேஸாகவும் நம்ம பண்ணலாம். ஈக்குவல் டு ட்ரூ இப்படியும் செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எனிவே இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். நம்ம அப்படி தான் எழுதியிருக்கோம். ஓகே, இஃப் யூ see here, okay, so this function is going to return either true or false, right? So here I am checking is validation done equal to true இப்படியும் செக் பண்ணலாம். else is validation done இப்படியும் செக் பண்ணலாம். இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, if the value is true னு அர்த்தம். ஓகே, ட்ரூவாக இருக்கும் பட்சத்தில் I am going to create a variable called backend URL variable backend URL equal to, so backend URL என்ன, we already know that it is http://localhost/ port number in the URL. Okay, and again okay, let it be easier ki mattum iruktom backend URL, right? So நம்மளோட backend run ஆயிட்டு இருக்க port number வந்து 5000 and we already saw that from postman. Okay, so இதை நம்ம execute பண்ணும்போது நம்ம data கிடைக்கும். So here I'm going to do is I'm going to say backend URL equal to backend URL dot concat, okay, of, so again I'm going to form a URL / so நம்ம இந்த API எப்படி நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, with the help of நம்ம எப்போ check user னு சொல்கிறோமோ அப்போ the particular API is going to be called check user and the parameter is going to be, இங்கே பாருங்க, yeah, parameter is going to be like this. So check user mobile number equal to
Okay, so I'm going to use backtick here. Backtick ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம query எழுதுறதுக்கு. ஸோ template literal போட்டுட்டு அது உள்ள I'm going to say mobile number is contact. It's already there in the variable called contact dot value dot trim. Okay, and I bring it down, right? So one more variable in the parameter in date of visit. Okay, so it should not be inside a template literal, so inge varano, and date of visit is going to be again literal template literal போடுறோம். அது உள்ள we have visited date dot val dot trim. Okay, so number form பண்ணிட்டோம். So I'm going to print this variable. So உங்களுக்கு print பண்ணா உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். console dot log backend URL. Okay, right. So இப்போ நான் இதை run பண்ணுறேன். Okay, so I'm going to say Shakti date of visit in the date, whom to meet, some name, and contact number 667-661. Okay, and let it be test. So இப்போ பாருங்க நான் டேட்டாபேஸில் காட்டுறேன். Yeah, so இந்த மொபைல் நம்பருக்கு and 26 டேட்க்கு ஆல்ரெடி டேட்டா இருக்கு. Okay, so when I run this, இங்கே பாருங்க 667-661 and data visit in the dateக்கு when I run it, பாருங்க I'm getting one data, right? So let's see what it happens. Okay, so நான் data enter பண்ணி submit கொடுக்குறேன். Okay, so when I go back to the console and see, we got this URL. Okay, இந்த URL தான் இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா, we had a backend variable. Okay, and what we did is we concatenated this in the already existing in the URL kuda, we concatenated this URL also. We appended this URL also, and we got this URL now. Okay, so in the URL தான் நம்ம இங்கே execute பண்ணியிருக்கோம். We got this output. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to call the API now, right? So how we are going to call is, I'm going to call this method check user exists of, in place of backend URL, full URL I'm going to pass backend URL, because backend URL தான் இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த மெத்தட் கால் ஆகும்போது இங்கே வரும் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வேரியபிள், இந்த URL இப்போ டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே பாஸ் ஆகும், இங்கே பாஸ் ஆகி இட் இஸ் கோயிங் டு ஹிட் அவர் பேக்கெண்ட். ஓகே, அண்ட் பிரிங் த டேட்டா வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆகும், எரர் வந்தால் இங்கே பிரிண்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஐம் கோயிங் டு சே Shakti and date of visit is going to be 26, whom to meet is Raj, contact number 9841667661, address is going to be Kodam Vakam. Okay, so let's see what happens when I click on submit. When I click on submit and okay, so இங்கே debugging already இருக்கு. ஸோ debug பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். Okay, let's see what is going to happen. So one by one போவோம். validation is fine. இப்போ இந்த API கால் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஹியர் இங்கே கால் ஆகிருக்கு. இப்போது பாருங்கள், இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஸோ it came to error. ஓகே, ஸோ நம்ம எரர் பிரிண்ட் கன்சோல் லாக் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே போய் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ வாட் இஸ் த எரர்னா, ஓகே,
இங்கே பாருங்கள் access to XML HTTP request இந்த API from origin நம்மளோட front end ஓட URL கொடுத்துருக்காங்க has been blocked by CORS policy. Okay, CORS policy. ஸோ CORS policy இங்கே ஃபெயில் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ரண்ட் எண்ட் இருக்கிற டொமைன் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 127.0.0.1:5500. திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டொமைன். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் சர்வர் வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளோட மிஷின், நம்ம இந்த மிஷின்லேருந்து நம்ம பேக்கெண்ட் ரன் ஆகிறது லோக்கல் ஹோஸ்ட் 5000, a different URL. This is a different URL and our backend run ஆகிறது வந்து is a different URL. ஸோ அதான் டிஃப்ரெண்ட் டொமைன் சொன்னேன். ரெண்டுமே வேறு இடத்துல ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து if we call our backend, we are getting this error which is called CORS policy. ஸோ CORS policyனா என்னென்னா அதாவது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ரெண்டுமே நோன் ஆரிஜினாக இருக்கணும், நோன் ரிசோர்ஸாக இருக்கணும். அதாவது ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு வந்து பேக் எண்ட் யாருன்னு தெரியணும், பேக் எண்டுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் யாருன்னு தெரியணும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஐ வில் கோ டு CORS Nodejs இப்படி போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே பாருங்கள், எக்ஸ்ப்ரெஸ் CORS மிடில்வேர்னு ஒன்று இருக்கும். ரைட், ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், CORS is a node package for providing a connect express middleware that can be used to enable CORS with various options. ரைட், ஸோ நான் இந்த CORS நான் கிளிக் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், இதோட விக்கிபீடியா போயிடுச்சு. இட்ஸ் a mechanism that allows restricted resources on a web page to be requested from another domain outside the domain from which the first resource was served. இப்போ டெக்ஸ்டுவலாக இருக்குது. ஸோ அதான் நான் சொன்னேன், ஒரு டொமைன், இது ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து ஒரு டொமைன், இந்த பேக் எண்ட் சிஸ்டம் விச் இஸ் ரன்னிங் இஸ் அனதர் டொமைன். எப்படி அனதர் டொமைன்னா, ஸோ ஐ வில் சே லோக்கல் ஹோஸ்ட் 5000. ஓகே, நான் இதை போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது பாருங்கள், லோக்கல் ஹோஸ்ட் 5000 இதோட இந்த சோர்ஸ், ஸோ விச் இஸ் கிவிங் அஸ் திஸ் ரிசோர்ஸ், ஓகே, இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் our front end which is calling that API. okay, இது ரெண்டுமே unknown source. okay, ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்மளுக்கு இந்த CORS இஷ்யூ வருது. ஸோ இதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க, I will add this in below that our video. okay, in my video I will add it. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, we have to install CORS and add CORS to our API so that this API can be accessed from any mission. okay, so any missionக்கும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண விடலாம். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மிஷின் சப்போஸ் if the request comes from this URL only we are going to allow it. அந்த மாதிரி நம்ம ஆப்ஷன் செட் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், CORS ஆப்ஷன் ஆரிஜின் இங்கே செட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன் சக்ஸஸ் ஸ்டேட்டஸ் 200 சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா, when you pass CORS options, this particular API can be called from this URL only. okay, so இந்த மாதிரி செட் பண்ணலாம். we can say இப்போ சிம்பிளாக CORSன்னு சொல்லிட்டோம்னா this API can be accessed from any mission. ரைட், ஸோ இதுதான் CORS. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, I'm going to backend. I will stop this server. so I'm going to install npm install CORS. ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் அது பாருங்கள். npm install CORS சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it will take few seconds for installing it. now I'm going to package.json. see, CORS is installed now. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, I'm going to app.js. so I'm going to include variable, sorry, it is going to be const CORS equal to require CORS. right, so இதை சொல்லிட்டு below this express.json I'm going to add call that CORS using a middleware function app.use. so app.use வச்சு I'm going to call it because நான் இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் பார்த்த மாதிரி ஒரு APIக்கும் நான் போய் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறது கிடையாது.
Instead, I'll say CORS is applied to all the routers. So before this route முன்னாடி நம்ம இதை add பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா CORS is applied to all the routers that we have written here. Okay, so அந்த மாதிரி அது புரிஞ்சிக்கும். So CORS நம்ம add பண்ணியாச்சு. Now what I'll do, I will again npm start the server. So now we have our backend running with the CORS, right? So let's see. Now இப்போ the same backend start ஆயிடுச்சு. Okay, so இதே இடத்துல I'm going to click on submit. Let's see what it happens. Okay, so validation through ஆயிடுச்சு. Now check user access backend URL நம்ம form பண்ணியாச்சு. Okay, which is fine. So I think there is a problem in API. Let's see. Okay, we got the data. So there is no problem. The URL it got executed, and now we have our data. Success is true, and data on the what we got in the postman we got in the browser. Okay, front end நம்ம கால் பண்ணி நமக்கு டேட்டா கிடைச்சிருச்சு, ரைட்? கரெக்டா? நம்ம டேட்டா கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ பிரிண்ட் ஆகிருக்கு டேட்டா, ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது இது எப்படி ரன் ஆகுச்சு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சேன்ல. இப்போது இந்த யூஆர்எல் போய் ஹிட் ஆகும் பேக்கெண்டில். ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் இஃப் இட் இஸ் சக்ஸஸ் தென் இட் கம்ஸ் ஹியர், இஃப் இட் ஃபெயில்ஸ் இட் கம்ஸ் ஹியர். ஓகே, ஸோ அதுக்கும் ஒரு கேஸ் பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when I say 667,660, when I click on submit, you can see mobile number same data தான் pass ஆகுது, which is not right. So I'm going to rerun it. Okay, now when I say Shakti and I'm going to fill home to mate is Raj, contact number 98411, okay, some wrong number. Okay, and it is going to be Kodambakam. This time I'm not going to debug, so straight away run பண்ணிடலாம். So let's see what we got in the console. So this time we got error. பாருங்க, success வந்து false and data visitor is not found for the above date and mobile number இது. So which is what we sent as a response. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So backendல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். So this is what we send as a response if the date and mobile number is not the visitor is not found. Okay, so our API from the front end, our API call from the front end is actually working, right? So இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி next இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதில் நம்ம நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கோம். ஹவு டு இன்ஸ்டால் கார்ஸ் இன் பேக்கெண்ட், ஹவு டு கால் த ஏபிஐ ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் எண்ட், இது ரெண்டுமே நம்ம பார்த்துட்டோம். அண்ட் யூசர்ஸ் ஆல்சோ நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லைக் இட். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் happy with my content, please subscribe. Thank you guys, we'll see in the next video.